of National Energy Conservation Day. Let us start the program with the blessing of God Almighty and our founder, Thiru Dhanabhagan Krishnaswamy Mudalya. Now I call upon Dr. A. Amarthavalli Madam, IIC President, to deliver the welcome address. Yes, good morning, William. Thank you very much. Good morning to all the members, those who have joined through Google Meet as well as the YouTube streaming. I thank the Almighty, and I also thank the college who has given me this wonderful opportunity to propose the welcome address. Today we are gathered here to celebrate the National Conservation Day. Actually, this day is celebrated on December 14th every year. As our exams are starting on December 12th, today we are celebrating this day. So this is a very important day which the students of our college should be aware about it. And this day is the conservation of energy, that is to protect our Mother Earth, to protect to protect our Mother Earth from the pollution. We have among us the resource person, Dr. J. Balamurugan sir is here, who's a wonderful person who has guided me in every other way to make my house go green. So he's an assistant executive engineer who has worked in TNEB. So I welcome you, sir, on behalf of our college management, principal, staff, and the students who has accepted to give the talk on energy conservation and contribution to green society. I also welcome our chief patrons, Mr. D. Maninathan sir, our college secretary, and Dr. T. Shivkumar sir, our college president. And I also welcome our principal, Dr. R. Bhanumati, and the IIC team members and the road track club and the energy conservation committee of our college who has organized this particular meeting to create awareness among the students on energy conservation. I also welcome the organizing committee members and the IIC team members and the staff members who are here and all the students of all the departments who are present here for this meeting. Once again, I welcome each and everyone. Thank you very much. Thank you, ma'am. Energy Conservation Day is a reminder that we can no longer go easy with our source of energy and we must conserve them. Now, I invite Dr. K. Gautami, HOD, Department of Nutrition and Dietetics, to introduce our resource person. Respected Chief Guest, staff members, and my dear students, very good morning to one and all. And I'm Dr. K. Gautami, Eden Assistant Professor, Department of Foods and Nutrition. It gives me a great pleasure to introduce the Chief Guest for this National Energy Conservation Day celebration. We are honored this morning by the presence of the Honorable Chief Guest, Dr. J. Balamurugan Sir, Assistant Executive Engineer, Honorable Secretary, Institution of Engineering, India. So he received his engineering doctorate from St. Peter's University and Master of Technology from Dr. MGR University. He has 21 years of experience, in which more than 8 years in installation, administration, and maintenance of various networking systems like hardware and software solutions, etc. And recently he has been deputed to Tamil Nadu Energy Development Agency, State Nodal Agency for Tamil Nadu State, reporting to Ministry of New and Renewable Energy. He is heading the solar power EV charging station, and he also working as assistant engineer in several government projects, and he organized and coordinated many national and international conferences. He has received many awards for his research activities, and then he has received many awards, an international award by Venus International, and he was the organizing secretary for the 35th National Electrical Convention on Storage Technologies. He was one of the organizer and technical co-chairperson of India's 32nd Indian Engineering Congress, which was held at Chennai during 2022. December 2017, which with witness of His Excellency, Honorable President of India, together with Governor of Tamil Nadu. He has organized more than 25 workshops, 10 symposiums, and 30 seminars, and delivered many technical lectures for finding solutions to emerging engineering needs.
He also a Guinness record holder. During COVID-19 lockdown, he has organized 12 hours international virtual conference, which is registered by Guinness too. He is equally passionate in serving society by jointly helping hands to charities and creating awareness among common public energy conservation campaigns. His ongoing project is a green initiative which covers 4,100 houses with 25 industries. His ongoing research work is measured to impart energy conservation. He is in the process of developing a portal to connect many premises. And he has also executed 45 save energy awareness talks in various industries, including TNEB and many other industries. His initiative in Energy Conservation Club combined work of ISPARK, Smart Solutions, a student startup, and Green 19 NSEV Club, 1 unit save per day. Concept inaugurated on September 2017 and September 2018, Android app was released to encourage students community. He also worked in scientific innovation in aiding people with technological solutions through Agathium Trust. He also fulfilling the needs of many orphanages and skill development program for deprived society for the superior lifestyle. He is currently elected as Honorary Secretary of Institute of Engineering India Tiruvallur Local Center. He is also very actively involved in the professional societies like IEI, IEEE, ITE, and etc. And he has also volunteered in imparting skills to budding engineers. Still, so many pages are there to say about Sir's achievements. It's really very proud to introduce Dr. J. Balamurugan Sir for this special, wonderful session. Thank you so much for accepting our invitation, sir. Thank you all. Thank you once again. Vidya, you didn't. You have to unmute yourself, Vidya. Now the session is over to our resource person. Thank you, ma'am. So, thank you so much for the wonderful opportunity given to the common public. So, it is a good opportunity that I'm interacting with those people who are really working with the environment and who are about to make a change to the world. So, hats off to all the participants who have joined here. So, I personally thank Amardoli ma'am and as well as the college management for inviting me on the occasion of Energy Conservation Day. So thank you so much, ma'am. So I also thank the ma'am who have introduced me and who have coordinated. So thank you so much for all the people who are coordinating this program. So with this, will add up the need for energy conservation. So why there is a need and whether I should be the part of it. That mean to say that whether an individual need to think about whether I need to save the energy or conserve the energy or invest on energy. So whatever may be the thought process, but still we need to understand what is the need for it. Whether till this day I didn't know that water is also energy. So people may think that I'm just switching on the motor and I could get the water down from the earth to my tank. And why should I switch it off? Because the power is coming freely only, right? So 100 units is being given to me free of cost, and I need not have the courtesy to switch it off. So that was the thought process, and every day we also think that when we brush only we would come to know that there is no water in the tank and we would switch it on. People say that oh, it is peak hours or non-peak hours, like a lot of Greek and Latin words that has been the talk of the energy people. So always they think about it, and people also recommend you to put invest on solar power. So that's the a myth that people are looking into. So what is all about such things? So let's have a brief introduction about such areas, and I'll just take up my time to put forth. So how much time I have been allocated, ma'am? So for next 45 minutes or 1 hour, so whatever may be the time, so I'll just try to complete it. What's the time, ma'am?
One hour we have the session, sir. 1 hour, 1 hour. 1 hour, Thank you so yes. much, ma'am. So thank you so much for confirming it. So we'll just have an introductions of all such things. So we could see these buildings are growing like anything, and the infrastructure we could never see these buildings nearby. So in Vellore also we could see that a lot of buildings coming up, but it's not adjacent to it. But still, everything depends on only energy. So earlier people used to think that the gas, the common gas, the cooking gas could not be used, or they don't wanted it, so they wanted to stick on with the same the sticks which has been collected from the forest. But still, when it was only killing of the mother-in-law, or it could be the sister-in-law, so that's the word that usually people put up in the paper. So it is because of the gas cylinder burst, so that was the threat to the people, and they have myth that they don't want to take it to the home. But today every home is left out with gas cylinder, means it's one or two. So like we have a count of cylinders that is having, and we also have the gas cylinders available in petrol banks too. So that's the idea behind it. But still, the growth infrastructure which is going to grow up like anything, it is like an Himalayan mountainous buildings are come up, and the power is going to be the very part of this particular program. So the power which is available is electricity, which is a universal source of power for even running the mixie, grinder, washing machine, TV, or whatever it may be. It's all the power. So we have the power to generate, but we whether we have the guts to save it. So that's the discussion today. So, but even today, people talk about many such things. So, in this audience, we could also identify that people are working with some smart systems. I know that all the people listening here are smart. So, do we have any idea about what is smart? So, can you can also put up in the chat session. So, what is smart? So, are you smart? So, that's the question raised to you. So, if you are smart, tell yes. And what? How do you define smartness? So in the meantime, so I'll also go through that. People are interactive in these sessions. So thank you so much. And it is something like we also connect with this wind, solar, or electric vehicles, and the satellites and other power system generation units that is available. But still, a guy with a glass of glass that is a specs he is wearing and putting up some meter. It is termed the smart meter. So that's how it goes on. So we are about to talk about the green technology for sustainable life. So we need to have life leading with all such sophistications, but still whether it would be available for my future. So I'm working for my kids only, whether I need to leave a good environment for my society, my kids, as well as my well-being means. So I need to look at that perspective. So that is the green technology. So I'm working with that technology only. So we need to talk about it. So I got a slide from internet. It says that if we teach today the way we are taught yesterday, we are preparing students for today or tomorrow. That is an unknown author. So they have put up this slide, but I take it forward. So like saying that we were talking about whether energy is for my well-being or not. So I am earning. Why can't I take up my energy? So I'm just paying the electricity bill. Why I should bother about switching off the lights? So whether there is a need for it. So that's the question that has been raised, right? So we need to have a look forward. So we'll just think about it. Accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear. So that's the slide I always used to carry. Normally this doesn't have any value when you read it as a slide by our lovable president has given it. So we need to accept it. That's how we will think about. But I'll go to the next slide and come back. So it says that fear has two meanings. It's a forget everything and run, or face everything and rise up to the occasion. Usually after a semester, so we would think that by next semester I should get 100 marks, and we would say that daily basis. And after 3 to 4 months we would come to know that the schedule of examinations has been released, and we would say that from today onwards I need to read. And after the examination schedule, so last but one day before examination, we would say that at least by today we need to get the notes from my friends or from teachers. And on the day of examination, we would say that whatever may be the condition,
I would write the exam. I would think about it. I would write it. I would earn it. That's what we would have a confidence, that is face everything and rise up to the occasion. Or we would say that forget everything and run. Okay, okay, leave it, machi. So we would write up the examination. I would get 100 marks. That's the choice we have. But in environmental concern, so it's something like accept your past without regret. So I have made so many faults. I have done with a lot of industries polluting the environment. So now I do not know what is going to be the future. It is something like handle your present with confidence. Means if today also I'm not thinking about it, the future would be some darkness that is going to left out with something. It is about the dark. So every morning you have a choice. So it is continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Today you have the choice. So the success depends on the second letter. It's you that you need to determine. So it's none other than our Steve Jobs have given it. So the guy who is sitting here, so anyone could identify this guy? Sorry, sir. Sorry for the interruption, sir. Yes, ma'am. Sir, are you presenting any slides, sir? Oh, it's not visible, ma'am. Yes, sir. It is not visible. Oh, sorry to hear that. Okay, so I'll try to. Is it visible right away, ma'am? At least by now? Yes, sir. It is visible, sir. Now it is Oh, visible. sorry to hear that. So thank you so much for reminder. So that's why I don't prefer Google Meet, but still we need to live with it. So we'll just check it out, ma'am. So thank you. So if there is any drawback of it, always put a word to me opening up, ma'am. So thank you so much. So this is the slide I was showcasing. So accept your past with regret, handle your present with confidence, and face your future without fear. So it's a myth that we always have it, and we always say that forget everything and run, or face everything and rise up to the occasions. The choice has been given that you need to continue with the sleep with your dreams or wake up and chase them. So when you chase it, you would taste your success. The success depends on the second letter, that is you. You need to depend on the you. That's why. So in this slide, can you identify the person who is sitting with a overcoat? He should be a very learned person. And could anyone identify it in the chat? I could see any of the persons typing there. No one could identify it. Okay, so leave it as it is. uh, this is none other than Thomas Alva Edison, so who has invented a lot of inventions. So we always take it up by Thiruvalluvar, who has written 1330 verses. So he is a person, none other than Thomas Alva Edison, has invented 1080 inventions, not something which is called discovery, but he is not a scientist to prove some theory, but he is an innovator. He is also an inventor, but he has also innovated something, means that is marketed many such things. Whatever power we are talking about, he has given it, and he has not gone, he has not crossed more than third standard. So it is not the inspirational word to say, but still we need to put forth with a word saying that he has invented 1080 invention because reading of the theory. So he has made it possible only because after reading the theory, he came to understand that none of the products are available in the world. Why can't I invest my brain to innovate something? So that's his idea, which brought about the change to the world. Whatever we see, we read, we enjoy, whatever things we do, it's all because of him. So he lived with us and he has invented such things. He is deaf actually, so 2 years could not be here, and always he was sitting in the egg to hatch it. So his mother was thinking about something like even the guy who was slapped in his face, who has made it possible that he could not hear forever. So that was the thought process, and she was crying like anything, but she came up with the courage and this thing after Thomas Alva Edison made it possible that he has created, even God could not create it in this world for us. He has invented one such thing which is called incubator. Premature baby who is coming out of the mother's womb could not live.
it is leaving the world with fear and pain. But this guy has invented it's all such because of this thought process that he want to give back to the society. That's how he made it. So hats off to you, sir. So I always used to salute the people who has given back to the society. So this is the good thing that we need to live. And there is a lockup which says that we need to reduce the carbon efficient fuel. So I can give you an example. So everyone now in your college would be having electric vehicles, but how many people are charging the vehicle with the green fuel? So there is a word called green fuel, black fuel and red fuel. So how many people are going to use it and knowing it means now I'm leaving a word, but going forward I would give the answer. So you just keep up the word search. The it is something like the people has put a lock to the black fuel and they want to switch over to the green fuel. So green fuel was always available, but people don't know why they were not more interested on it. And even today, it is not the word which is been the talk. So if that is the case, it would be the dark again back to pavilion that we would be having only candles to light up. There won't be any power. So it is something a question mark. The base load which is coming from coal, charcoal, and the coal which is available right now, the lignite, bituminous or lignite, that is the coal which is available, which need to be burned to generate power, which won't be available for the future society. Means how come I am going to generate the power? So it is going to be the problematic. Means I need to think twice or thrice to make sure that I leave something for the society. Eating up all the resources is not the competency that I have learned, but I need to give back to the society. So the objective of the meeting is to understand and apply energy efficiency and concepts in day-to-day life in order to save money and energy and thereby protect the environment. So that is how to make the right decisions in selecting the most efficient, energy efficient and economical choice is very much important in learning things. So there is a definition called energy. Energy is the property of matter that can be converted into work, heat, or radiations. And always people used to say, so my daughter is going to stay back in India. So no, 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 no. She has learned and she need to travel to USA or Australia. They're writing up a TOEFL or a GRE, and she'd be traveling abroad. So that's what usually have the myth. But with the 5% of the population, the US uses 26% of world's energy, and US resident consumes 12,000 kilowatt of electricity in a year, 9 times the world's average. The average American household emits 23,000 pounds of carbon dioxide annually. And we see that these guys are eating up all the resources, and they say that you need to keep up your words in COP27 or COP26. And I always pray for something. So nice to have in India. 2 billion people in the world do not have electricity. So they don't have access to electricity. So that means to say, whatever I'm enjoying with an excess, so they do not have even the access to it. What a pathetic situation I am giving back to the society. So that's why I pray for it. And many in India depend only on kerosene for lighting. And even today, the kerosene is not added up in the ration shops, and we don't have such facility to what to do with that. So we need to know about such things. Means we need to think about it, and we need to work on for such a dramatic changes that to take up. So I work on for this energy conservation with the SDG goals. People may not know about what is SDG. So if you are knowing it, just write up in the chat box saying that I'm working on for this particular goal, and I knew earlier too. So that's how. So even today we see that there is a photographs of Somalia and other people sitting up. The eagle is eating up the newborn baby. So newborn baby is eaten up by an eagle. That has been photographed by people to get the awards. Means that is not the way that we live. So we need to eradicate something. So it should not be in the whole world. It's about the no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation. All these 6 things are individuality that every individual need to get about. So when linked with a society, so when the government is going to be the part of it, and they need to take up some decisions. Means it's about affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities,
sustainable cities and communities, responsible consumption and production. And when coming to the entire continent, the world need to take up this integrated part that says about 13. It's about the climatic action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institutions, partnership for the goals. So I'm partnering with you in order to ensure that I'm working with, although in energy department, but still I just want to convey that the energy conservation is the need of the hour, and I proudly work for SDG goal 7 and 13. And you can also take up one particular goal to make sure that you are gel with that particular goal, and you are ensuring that you are giving back to the society. So that's the request I throw to the common public. So it's about the sustainability. Always people talk about the sustainable. I am talking about sustainable energy for all. So that's the myth that need to be taken up. Energy is the golden thread that connects economic growth, increased social equality, and an environment that allows the world to thrive. So United Nations Secretary General Ban Ki-moon has given a word, and the other person, so Jim Young Kim, World Bank Group President, has also thrown up some word. He says that ending poverty and ensuring sustainability are the defining challenges of our time. Energy is the central to both. So that means to say that energy is going to be the thread between the poverty and the sustainability. So that means to say we need to have a social equality, means we need to give the energy to all. So that's the ability or the capability. So the great energy challenge, a moral and existential dilemma, is something like three energy challenges of generation. First, ending energy poverty. So they say there won't be any denial of energy. So everyone who want to enjoy energy, they need to be given up to ensure universal access to electricity and modern energy sources for cooking and heating. So that's the main thing. So in US they would be taking up energy for heating. In India they would be using the energy for cooling. So AC would be the main part. In a hotter area, AC would be there. In cooler part, they would be taking up energy for heating. Second, we need to strengthen economic growth in the way that's equitable and satisfies growing energy demand. Equitable, so that need to be equally distributed. So the mother who used to give to the two kids or three kids, whatever may be the count of kids, she would be sharing to the entire kids that they need to enjoy. So that is a sharing. So sharing is always great thing that always people used to do. So the third thing is that we need to slow the warming of our planet, the mother earth, by reducing the global emissions. So this is the important thought process that we are connected with. In essence, we need to turn on the lights while turning down the global thermostat. So that is the important point that need to be taken up. And the sustainable energy for an initiative is one goal, ensuring sustainable energy for all by 2030. That's the goal which has been fixed by United Nations in 2030 also. Like COP27 has insisted that we would be taking up measures to constrain or restriction until 2030, and by 2070 it is going to be net zero. So that is the part we need to take up. So ensuring universal access to modern energy services, doubling the global rate of improvement in energy efficiency, that's we are talking about, and doubling the share of renewable energy in the global energy mix. That's the third part we need to think about. Okay, so what is energy management? So we are thinking about, when we are talking about energy management, what is the word which is being talk of the town which talks at as energy management? It is about the awareness. I'm just putting up a word saying that it is black fuel or green fuel or red fuel, whatever fuel we are using, we need to switch off the lights when it is not being utilized. All such is the things are called awareness. And when we talk about awareness, there are three R's which has been coined by Energy Conservation Principle, NPC, National Productivity Council, or BEE, which has given a word which always it would be pasted in your dustbins and in your switch boxes, which says that recycle. Recycling is first attempt. We need to take up the resources to recycle it, and we need to reduce the usage of energy, and we also need to think about reusage of energy. So recycle, reduce, and reuse are the three R's of energy conservation plan. So that's how we are going to take up this particular word, and we will take it forward. So next thing is that the global carbon emission. So people are talking about carbon. So carbon dioxide emission is very high.
What is that carbon dioxide emission? So we need to think about it. It's called carbon footprint. You have heard about a handprint. Means you just put a word in your chat box. If you are not heard about it, just have a word with your parents or your Google. So your forefather. So that is Google. That what is handprint? We always take a word called footprint, but we also need to think about handprint. Now I'm talking about carbon footprint. It is the emission that is taking up. So what is that emission? So I'm just as a common man, so they told that I need to switch from my candle to electricity. I switched on, but after using the electricity, now they say that why you are using the electricity? As you are using the electricity, the global warming is happening. As a common man, I do not know how to think about it. Means here the word is there. So it is about the efficiency and conservation. One example is installing LED light bulbs throughout the house. It is about the efficiency. So energy efficiency involves the use of technology that requires less energy to perform the same function. That is called efficiency. The conservation is something like energy conservation includes any behavior that results in the use of lesser energy. So now you people are sitting in your home, in your what to say, if it is raining in Chennai, you may be sitting in your home putting up all lights, or else you will be sitting outside in the lobby to listen this lecture. So maybe a lecture which is being given to me, maybe we can term it as a lecture. So one example is using a daylight saving through windows rather than turning on the lights. This is conservation. Those people who are sitting in the open lighting, so they are naturally into this conservation process. And when we are sitting in the lighting with all the lights turned on, that today I need to listen to this conservation meeting, or else they would mark absent to me. Means it is about the efficiency that we need to take up. So whether we are going to take up efficiency or conservation, means we need to have a justice on both weighing. So we will weigh it actually. So a sustainable energy, a three-legged stool. So it is about the conservation. The talk what we are giving is use less. So I need to talk less in order to conserve it. So maybe I would restrict myself. Improve efficiency, technology, and do more with less. Improve efficiency means it is about the technology. Do more with less. So that means to say, if one tumbler of rice is there, so we can cook and eat for the today. But well, always people think that we will order in Swiggy and Zomato, so that we will reduce more with our technology. So that's not the thought process. We need to think about do more with less. Renewable energy, invest in the future. So that is about invest in the future means so like today I'm investing on my renewable energy like a solar or waste to wealth or whatever may be the technology that is available in the term called renewable energy. Means it is for the future. Today I may not be enjoying such things, but when there is no power, when my solar could able to power me, the entire house is going to be light, and when the other part of the world is going to be then dark, means it is the happiness that I am going to enjoy. So that is about the investing on the future. Let's begin with a reviewing the engineering design loop. Always there is an engineering loop which says that repeatability, readability. When there is a problem, identify and define it. When we identify and define the process, we generate ideas through research and brainstorming. And through research, we'll come to know about that a result would be coming. We need to simulate or emulate it in order to make a best solution. When the best solution is coming up, you need to model it in order to get the prototype. When the prototype is ready, evaluate the solution for testing. So before giving us a product, we need to test it in order to ensure that it is working fine with all the environment. And so if everything is okay, communicate and come to a conclusion. Or else if there is any problem with all such things, you just refine it and go through the process again and again to refine such things to get an output. And when the output is very great, so you just communicate the solution to the world. So this is called engineering design loop, but it is applicable for each and everything. So I can put the same word in the common word. So I say that I have a crush with someone and identify and define it. When I need to generate ideas how to propose it, so it is a generating idea. Research and brainstorming would be happening, and then later when the simulations are there, okay, so I try it in my home, like saying giving a bouquet or other things, means that is okay. Then put up a prototyping saying that I give it to my friend
testing it, and when it is okay, I communicate it. So that's how it is applicable to anything. So it is not a wrong thing or a right thing, but we need to have a process management. We need to adhere to the process. So the process is very much important in refining such process, because we have made a world which is always consuming more, but now we need to refine it, means we need to have a thought process what is happening around the world. So we spend more and more energy on energy collection, and after that we talk about energy conversion. So the heat energy is converted to mechanical energy, or heat energy, or thermal energy, or heat and thermal are same. So like when the energy is converted, then it need to be stored in order to maintain it, and when the storage need to be transported, and again the conversion is going to happen. Everywhere the conversion is going to eat up the resources. I have a slide which talks about the energy generation process in a thermal power plant or any other plant, which says that the generation has a loss of 70 to 85 percentage, and after generating the power in the electrical system, it is going to be the transmission system which has a loss of 1 to 3 percentage, which accounts for even 13 percentage. And then we talk about the distribution, which accounts for 10 to 15 percentage loss. And in the consumer premises, a wiring is being done with 5 rupees or 10 rupees or 15 rupees, whatever may be the standards that is being given. So again the loss is going to be 5 percentage. And the during conversion, say a fan which is going to convert electrical energy to mechanical energy, mixie is going to take away the electrical energy and convert mechanical energy. All these conversions, end of the day, what is the percentage that is going to come out when 100 percentage is generated? What is the percentage that is going to reach the end user? It is left to you, that you need to think about it. So what I need to do in order to protect this environment? So this is the input. I'm just giving up. I'm not giving up any answers. It is about you to think about it, because if I give the answer, so you always take it, write a note of it, but we never make a change. So I want the change to happen. Change is inevitable, and I always think that I need to be the change maker. So you are the people listening, so you need to be the change maker of the day. So this is the energy pyramid. So where I need to invest my brain. So it is all about not investing on renewable energy at the initial stage. The basement is very much important. So the basement talks about energy conservation. So what I need to do? So overflowing water in a tap for a day. So a drop of water the entire night actually fills up the bucket, and it also overflows. That means to say, to fill a bucket of water, so we are spending this much energy to filling the over tank, means this much energy is lost when we lose have a loose tap on it. So it mean to say we need to think about it. When driving also, we don't have such things. So we take it up as fast as we could, we break it. And every day today, even girls are riding the scooter in a faster way, braking instantaneously, means what is the energy that is going to last, means it is a loss. So economical mode won't be there, and we are losing up, and we are not giving back to the society. This is the thought process we need to have on energy conservation. That is the primary part of the energy conservation, the energy pyramid, I mean to say. So if energy conservation is being learned, we need to think about the energy efficiency. A 100 watts bulb, the incandescent lamp, is going to be replaced with a CFL, means okay, it's a good idea that 25 watts CFL is being taken care. But even this 25 watts CFL can be replaced with the LED, which gives the illumination of that lumen. So that is the capacity of the lighting that is for calculation for a room, means that much capacity lumen can be calculated with a 5 watts LED, means it is the capability of the technology driving it to replace it with 100 watts to 5 watts. That means to say 95% has been efficiently improved on energy conservation aspects. So that's how we talk about a 5-star, 3-star, 2-star rating, and the ratings should be taken up at the later time. So I'll talk about it. And coming to the part net zero. So when we have learned energy conservation and energy efficiency, and then only we need to invest our brain on renewable energy, that is about wind, solar, or waste to wealth. All this comes from the top layer, that is net zero. So when we talk about such things, we need to think about energy pyramid. So this is the energy pyramid. And also I have put up a slide where this much percentage of energy is lost.
So in turbines, electrical motors, bulbs, and other things. So this means to say when there is conversions of energy, there is a loss of energy. So we need to have a direct energy source. When solar is directly converted to electrical energy, that is the good aspect. Instead, when we are converting or inverting it again, there is a loss. So we need to think about it as a what to say, like environmental scientist or social scientist. We need to rethink about it. So the energy is an important commodity in the modern world. So it is used in transportation, entertainment, communication, personal comfort, agriculture, manufacturing. But at last, one guy, so who says that this guy, so people could identify this guy, so who has utilized the brain. The second highest person to utilize his brain was none other than Einstein. So he has given a word. It says that energy is an important commodity. We need to think about it. It is a commodity. Always people used to say it is in a different word, but this guy has given a word. It is an important commodity in the modern world. So whether you are going to invest in share market or other things, it is left to you. But it is an important commodity. We need to rethink about investment also. So I would give an idea of investment means you need to take up another 10 to 15 minutes of my timing. So our visualization says that what is types of energy. So renewable energy, there are two types of energy: renewable energy and non-renewable energy. Renewable energy can be generated continuously, practically without decay of source. That is solar energy, wind energy, geothermal energy, hydro energy, which was always available. We never thought about it, and so it is called renewable. Means it is renewable only. Today also it is available. So non-renewable. So non-renewable energy is the energy that comes from the ground and it's not replaced in a relatively short amount of time. So people always have a myth. So by definition, I don't understand. So now I would give you a practical example. There is a tumbler of water. When you drink some water, how much water is left out? That is the renewable energy. So that means to say, when an energy is converted, coal is burnt, it would be producing ash and heat. So heat is taken up, remaining is ash. The ash cannot prepare its own energy. It need to take up another thousands of years to ensure that it is again made as a coal. So which is an understanding which is not renewable. Renewable resources, when we talk about solar, this much percentage of solar is available means we are about to take only a percentage of solar and rest are left out, and it is always renewable. And wind energy also, a percentage is being taken. And even hydro stations, small hydro power plants, water is available all through the year. We are taking up the energy from it and not taking up the resources or eating up the resources. That's why it is termed as renewable energy. People need to have a clarity on what is renewable and non-renewable. Okay, so renewable resources in a pictorial representation for a better understanding, I just put a word which is renewable energy and non-renewable energy. Okay, so alternative energy sources, which is been talk of the town, where people talk about wind energy, hydro energy, solar energy, tidal energy, nuclear energy, geothermal energy, biomass energy. These are all the alternatives for thermal energy. So that's what people used to say. Base load is thermal energy, but after some point of time they found out some energy through such areas, and we also produce our own energy. How we need to think about it. So why to conserve energy? So today the talk is on conservation. So why to conserve energy? We have limited resources available on earth. The coal won't be available. Navy would be closing up means there won't be any power. Our demands are continuously increasing day by day. So earlier only one mixie, one grinder was there, one TV was there. Today everyone has cell phones, and every cell phone has a connectivity that is going to connect with your TV, fridge, washing machine, and IoT devices, and the demand is going to rise. It is possible that someday most of the non-renewable resources will be exhausted, and we will have to switch out to alternate energy. What is the energy that we need to think? It is a question mark. So we need to think about conserving energy and go green. So that is the happiness which is being enjoyed, and it will be enjoyed at a later time also. Okay, fine. So now we need to take up. So what is the, if at all I am not conserving it, what is going to happen? It is not for me. So always we always think, right, it is not affecting me means then it is okay. Kadavule enne mattu kaapathu
அப்படின்னு தெளிவா நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. சோ அதுதான் வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் வித் குளோபல் வார்மிங். ஸோ குளோபல் வார்மிங் இதையும் பண்ணும், அடுத்ததையும் பண்ணும். ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுனாமி, இது எல்லாத்தையும் வர வைக்கும். இப்போ சைக்ளோன் வந்திருக்கு, மாண்டாஸ் அப்படின்னு வந்திருக்குது. இதுக்கப்புறமேட்டா என்னென்ன பேர் வைப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ குளோபல் வார்மிங் வில் ஆல்சோ ஹாவ் தேர்ஃபோர் லீட்ஸ் டு ஃப்ளட்ஸ். சோ நான் புகை விடுறதுனால பிரச்சனை மத்த மாநிலத்துக்கு பிரச்சனையா, மத்த நாட்டுக்கு பிரச்சனையா, மத்த கான்டினென்ட்டுக்கு பிரச்சனையான்னு கேட்டா எவ்ரிவேர் த ப்ராப்ளம் அக்கர்ஸ். So that's how the problem is going to take it forward, and the floods are rising up. Even in Pakistan it has devastated, so you could have read in the papers. So the newspapers has published it. Let's see what you come up with. So there is a myth. So இது என்ன அப்படின்னு வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். The carbon footprint of manufacturing a new car is a dash compared to the carbon footprint of driving that car over its lifetime. எல்லாரும் சாய்ஸ் கேட்கறதுனால நான் சாய்ஸே போட்டிருக்கேன். இட் இஸ் ஈக்குவலண்ட், இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் ரஃப்லி ஈக்குவலண்ட், இட் இஸ் வெரி லார்ஜ். என்னவா இருக்கும், யாராவது கெஸ் பண்ணுங்களேன். கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கான கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டும் அந்த காரு அதோட வாழ்நாள் முழுக்க ஓடுறதுக்கான கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியா இருக்குமா, அல்லது ரெண்டுமே ஈக்குவலண்டா இருக்குமா, இல்ல வெரி லார்ஜா இருக்குமா? மேனுஃபேக்சர் தான் நிறைய ஆகும், இதுக்கு கம்மியா தான் ஆகும்னு சொல்றவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கீங்க. சோ எல்லாரும் கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, fine. So this is it is roughly equivalent. So that means to say even for googling, so we don't think that even for googling we are spending 5 tons of carbon dioxide emissions. So we are leaving 5 tons of carbon dioxide emissions. So Google estimates that 0.2 grams of carbon dioxide emission for electricity it uses when you enter a search term. So adu appadida irukku. So 1 minute cell to cell phone call has the carbon footprint as an Apple. As of 2009 there were 2.7 billion cell phones in use. அது வந்து 2009. இப்போ என்ன 2022. நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ கரியம்ல வாயுவே உலகிற்கு நாம வந்து கொடையா கொடுத்துருக்கோம்ட்டு. கொடையா கொடுத்தோமா, கொடை பிடிக்கிற அளவுக்கு கொடுத்துருக்கோமான்னு தெரியல. So we need to think about it. What is energy management? Energy management is doing more with the same amount of energy or lesser energy. Energy management saves money and makes buildings more comfortable, healthy and safe. So இதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தது. So benefits of energy management என்ன? Reduces consumption, increases comfort and safety, reduces pollution, makes our economy stronger, increases our energy security. That is very much important. So carbon footprint rankingல எதெல்லாம் இருக்குன்னா, forest fire having a child அது கூட 700 ton of carbon dioxide emission ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்றத தகவலுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். So a web search 2 grams of carbon dioxide ரிலீஸ் பண்ணுது. Banana 80 grams of carbon dioxide. Cycling a mile 100 grams of carbon dioxide emission. பாசிட்டிவ்லயும் வச்சுக்கலாம், நெகட்டிவ்லயும் வச்சுக்கலாம். நீங்க சைக்கிளிங் பண்ணாததுனால 100 கிராம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை நீங்க கூட்டுறீங்க, சைக்கிளிங் பண்ணா 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை குறைக்கலாம் அப்படின்ற பார்வைக்கும் நீங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது போய்க்கலாம். சோ ஒய் டு சேவ் எனர்ஜி, அது கன்சர்வேஷனுக்கும் சேவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். So we save our money when we save energy. We reduce pollution when we save energy. We save our energy when we save energy. அப்படின்னா என்ன லிட்டரலா சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 10 ரூபா இருந்துச்சு, 10 ரூபாயில 2 ரூபாய்க்கு நாம வந்து பிஸ்கெட்டும் குச்சி மிட்டாய் குருவிரொட்டியும் வாங்கிக்கோங்க, மீதி எவ்வளவு இருக்குன்னு குழந்தை பிள்ளைத்தனமா கேட்கும் போது 8 ரூபான்னு பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். பட் எனர்ஜியை சேவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, we cannot save energy because energy can be neither created nor be destroyed but can be transformed to one form to another which cannot be saved. So அப்போ வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் பேசுறாங்களே அது என்ன அப்படின்னு தகவலுக்கு தெரியணும். So today's grid எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகி எங்கேயோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல போய் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்துக்கு போய் சப் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் வீட்டுக்கு வருதுன்னு பாக்குறோம். ஆனா நாளைய கிரிட் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்களே ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க, நீங்களே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க, நீங்களே கூட வந்து விற்பனை பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றது டுமாரோஸ் கிரிட். So it is where we are going to generate our own power. Even your car is going to generate power. நீங்க கன்சப்ஷன் தான் பண்றேன்னு நினைச்சீங்க, பட் உங்க கார் மூலமா கூட பவர் திரும்ப ரிட்டர்ன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் கிரிட் சிஸ்டத்தோட வேலை. இதெல்லாம் நம்ம நடக்க போது நடந்துகிட்டும் இருக்குன்றது தகவலுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம். So at least we need to dream big in order to make it as a goal. So நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும்.
பெருசா திங்க் பண்ணுங்க, அதை டேக் இட் அப் டு த ஆக்ஷன். ஸோ அது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத நம்புங்க. நம்புனா அந்த கோல் ரீச்சபிலிட்டி ஆகும் எந்த செயல்பாடுக்கு வேணாலும். ஆனா அதுல வந்து நம்ம ஃபெயிலியர் ஆனாதான் நம்ம அட்டெம்ப்ட் பண்ணிருக்கோம்னே அர்த்தம். அதுதான் லவ்வபிள் பிரசிடென்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, the failure can be defined as first attempt in learning. நீங்க ஃபெயில் ஆகிறது கூட நல்லதுதான், சரியான விஷயத்த கத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத தெளிவுபடுத்துறதுக்கான ஒரு சம்பிரதாய ப்ரொசீஜர் தான் ஃபெயிலியர். டோன்ட் ஃபெயில் ஆயிட்டோன்னு ஃபம்பிள் ஆக தேவையில்ல. யூ டோன்ட் நீட் டு see the whole staircase, just take up the first step. ஸோ என்ன ஸ்டெப் பாத்துடலாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதை மட்டும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சோ அதுதான் இவரும் சொல்றாரு, ஈகோ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/knowledge அப்படின்றாரு. அதாவது 1/knowledge, நாலேஜ் அந்த சைடு கொண்டு போனா ஈகோவை கீழே போடணும். சோ மோர் த நாலேஜ் லெசர் த ஈகோ, லெசர் த நாலேஜ் மோர் த ஈகோ, ரெண்டுத்தையும் போட்டுக்கோங்க. அது படி பாத்துக்கலாம் அவர் சொன்னது. அப்போ தெளிவா இவங்க ஆடிட்டிங் எப்படி பண்றது அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. இதுதான் தெளிவா சொல்றாங்க. சோ ஆடிட்டிங்னா என்னன்னு, நல்ல பிராக்டிஸ், இட் இஸ் கம்பேர் வித் குட் பிராக்டிஸ், இட் இஸ் ஆடிட்டிங் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இந்த ஆயுத பூஜைன்னு ஒண்ணு கொண்டாடுவோம். அந்த ஆயுத பூஜை கொண்டாடுறது தான் ஆடிட்டிங்னு அந்த காலத்திலே வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா, அப்போதான் அடியில பீரோக்கு அடியில ஐயோ அந்த ஹேர்பின் போட்டோமே அது இங்கதான் கிடைக்குது, தங்கத்துல வச்சிருந்தோமே அந்த தோடோட திருகாணி அதுவும் அங்க அப்பதான் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு தேடுவோம். அதுதான் ஆடிட்டிங், தூசி தட்டுறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லும் போது, ஃபேனை தொடச்சாலே கரண்ட் மிச்சமாகும் அப்படின்னா ஆயுத பூஜைக்காவது தொடங்க சாமி அப்படின்னு சொல்றது தான் ஆடிட்டிங். கம்பேர் வித் குட் பிராக்டிஸ். ஸோ இட் இஸ் அபவுட் த பீப்புள் வெர்சஸ் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி எவ்வளவுதான் மாறினாலும் அதையும் நம்ம குப்பையா தான் வச்சிருப்போம்னா விளங்காது அப்படின்றதான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க. சோ அதுக்கான மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வச்சிருக்கணும். சோ அப்பப்போ மோட்டிவேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான். சோ டிசம்பர் மாசத்துல கொடுக்கப்பட்ட இந்த ட்ரைனிங் தான் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கான தூண்டுகோலா இருக்க போதுன்னா, டிசம்பர் 14 இருந்து 21 வரைக்கும் வாரம் முழுக்க கொண்டாடுங்கன்னு சொன்னது. ஆனா நம்ம வந்து வாரத்தையே கொண்டாடுவோமான்னு தெரியல அப்படின்ற சூழல் தான் இப்பயும் இருந்துச்சுன்னா, பின்னாடி வர சந்ததியருக்கு என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்றதான் இத வந்து ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜியோட கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. சரி, ஓகே, நம்ம வந்து அதிகபட்சமா பேசினா செயல்ல இறங்கி பார்ப்போம். So energy audit என்னன்னா, identifies the highest achievable potential of energy and cost savings and its effects. வீட்டுல எது எதெல்லாம் காசு அதிகமாகுது ஆடிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டா, ஆடிட்டர் கொடுங்க, அவரு நமக்கு வந்து சேவிங்ஸ் பத்தி சொல்லுவாரு, டாக்ஸ் ஃபைலிங் பத்தி சொல்லுவாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதுதான் எனர்ஜி ஆடிட்டர். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு, பிஇஏ கண்டக்ட் பண்றாங்க. சோ அதே மாதிரிதான் எனர்ஜி ஆடிட் அப்படின்றது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வீட்டுல செலவினத்தை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் வழிமுறைகள் அப்படின்னு பாக்குறோம்னா, எனர்ஜி எங்கெங்கெல்லாம் ஆகுது, கேஸுக்கு 1000 ரூபாய் ஆகுது அப்படின்னா கேஸ் எத்தனை நாளைக்கு வருது, 30 நாளைக்கு தான் வருதா இல்ல 60 நாளைக்கு வருமா அப்படின்ற பாயிண்ட பார்த்தோம்னா, அப்ப கேஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன, சீப்பரா எலக்ட்ரிசிட்டிலே யூஸ் பண்ண முடியுமா, அப்ப சோலார்ல யூஸ் பண்ண முடியுமா, ஹீட்டர் வந்து அதிகமா பயன்படுத்துறோம். சோ ஹீட்டர் வந்து காலையில குளிர்காலம் ஆயிடுச்சு, வெயில் அடிச்சா இன்னும் ஈஸியா இருக்குன்னா வெயில் காலத்துக்கு உரிய விஷயத்தையே வீட்டுல கொண்டு வர முடியுமானா சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். எனர்ஜி அண்ட் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். Points out on often visible as well as hidden technical, hygienic, safety deficiencies of buildings and building and production technology equipment. அதுதான் ஆறடி அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். ஆறடின்னு நீங்க ஞாபகப்படுத்துறது வந்து கடைசியா 6 அடி இல்ல, பக்கத்து வீட்டுக்கும் நம்ம வீட்டுக்கும் உள்ளது வந்து அட்லீஸ்ட் 6 அடி இடைவெளியில வீடு கட்டுங்கடான்னு சொல்றான். ஆனா கேக்குறோமா, நம்ம பக்கத்து வீட்டு ஜன்னலையே திறக்க முடியாத அளவுக்கு வச்சுட்டு வீடு ஃபுல்லா வெளிச்சத்தோட இருக்கணும் வாஸ்துப்படி சொல்லி, ஆனாலும் காத்தோட்டம் இல்லாத ஒரு வீட்டுல ஃபுல்லா எந்நேரமும் லைட்டிங் போட்டுட்டு எந்நேரமும் ஏசி போட்டுட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம். இதான் வாழ்க்கையா அப்படின்னு கேட்டா அது ஹைஜீனிக்கான்னு கேட்டா ஹாஸ்பிட்டல் அங்கங்க திறந்திருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தகவலுக்கு வச்சுக்கணும். It is technical, hygienic and safety deficiencies of the buildings and building and production technology equipment அப்படின்னு பார்க்கணும். Recommends technical parameters of the measures. டெக்னிக்கலா அதை பத்தி திங்க் பண்ணணும்.
ஏன், எதற்கு, எப்படி அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட சாக்ரட்டிஸ் மாதிரி தான் நம்மளும் கேட்கணும் அப்படின்றது தெளிவு வேணும். அப்ப calculates the investment needs of measures their asset economical technical and environmental. வேலைக்கு போறோம் 2 பேர் சம்பாதிக்கிறோம், கடைசியா என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டா என்னாச்சுன்னே தெரியலங்க, நான் ஆசிரமத்துல இருக்கேங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் எல்லாம் சம்பாதிச்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்கன்றது தகவலுக்கு வச்சுக்கலாம். ஆனா தெளிவா ஒரு விஷயத்த பண்ணணும், நமக்கான குடும்பம் நாம தான் ஒற்றுமையோட செயலாக்கம் பண்ணணும்னு நினைச்ச குடும்பங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்னன்றத அன்பை மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதை எக்கனாமிக்கலாவும் டெக்னிக்கலாவும் என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் வாழ்ற வாழ்க்கையை தான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறாங்க. குடும்பம் ஒரு கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிந்தனையை தான் இதுல தெளிவுபடுத்துறாங்க. ப்ரொபோசஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரியலைசேஷன் ஆஃப் மெஷர்ஸ். இது நடக்கும்னு நம்பிட்டு அதற்கான தீர்வுகளை எட்டப்படும் போது அது வந்து ரியாலிட்டியில வரும் அப்படின்றது. இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் டெக்னிக்கல் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் டூல் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன். ஸோ ஆடிட் பண்ணா இதெல்லாம் நடக்கும். இட் இஸ் சாலிட் பேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் அண்ட் ஹியர் வித் ஆல்சோ ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட். ஸோ முக்கியமானது, வீட்டுக்கு சேமிக்கிறதுக்கு 5 ரூபா சேமிச்சோம்னா ஒரு நாளைக்கு 1 ரூபான்னு சேமிச்சா கூட 30 நாளைக்கு 30 ரூபான்னா 12 மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சுன்னா 360 ரூபா, 500 ரூபா மிச்சப்படுத்தி நம்ம வந்து வேற என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற சூழல் தான் எனர்ஜி ஆடிட்டிங். அப்போ ஒவ்வொரு நாளைக்கு எவ்வளவு மிச்சப்படுத்த முடியும்ன்ற சிந்தனையை தெளிவுபடுத்துறது மட்டும்தான் எனர்ஜி ஆடிட்டிங். இட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளானிங். ஸோ எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இன் இந்தியா எப்போ ஆரம்பிச்சது, எப்படி வந்தது அப்படின்றது. அதுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. பிஇஇ ஹஸ் ஆல்சோ இனிஷியேட்டட் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ். சிஎஃப்எல்ல வந்து மாத்துங்க, கெய்சர்ல வந்து ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. டிசம்பர் மாசத்துல நிறைய ஸ்டார் பேர்ல ஞாபகம் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ஸ்டாரை ஞாபகம் வச்சு சொல்லுங்க நீங்க. குழந்தைங்களா இருக்கீங்களா? டிசம்பர் மாசத்துல எந்தெந்த ஸ்டார்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும்? கிறிஸ்மஸ் ஸ்டார். கிறிஸ்மஸ் ஸ்டார், சூப்பர், மகிழ்ச்சி. அடுத்தது, நேத்துக்கு 7ஆம் தேதி ஒரு ஸ்டார் கொண்டாடணும், ரொம்ப முக்கியமானது, வெள்ளூர் மாவட்டத்தோட பெருமைக்குரியது. நேத்துக்கு பிளாக் டே. ஸ்டார்ஸ் அவங்க தான் ஸ்டார்ஸ். சோ பிளாக் டேக்கான ஸ்டார்ஸ். எனர்ஜி கன்சர்வேஷன், வெரி குட். சோ 14 to 21 எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டே. எனர்ஜி கன்சர்வேஷனுக்குரிய ஸ்டார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது. டிசம்பர் 12 கூட ஒரு ஸ்டாரோட பேர் இருக்கு. பாருங்க, அது கூட தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியணும்ன்றதுக்கு தான் சொல்றேன். எல்லா ஸ்டாரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது இந்த ஸ்டாரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா, அதுக்காக தான் சொல்ல வந்தது. சோ யூ கேன் சேவ் இட். சோ இந்த ஸ்டாருக்கான பாயிண்ட் டிசம்பர் மாசத்திற்கான கொண்டாட்டம் என்னன்னா இந்த ஸ்டார் தான் அப்படின்றதுக்கு தான். இந்த ஸ்டாரை கொடுத்தவங்க பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. திஸ் பாடி கீப்ஸ் வாட்ச் ஆன் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் பேட்டர்ன், டெவலப் நார்ம்ஸ் ஃபார் அப்ளையன்சஸ் எக்ஸெட்ரா. அப்போ 3 ஸ்டார் வாங்கலாமா 5 ஸ்டார் வாங்கலாமான்னு அந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புங்க அப்படின்றத தான் தெளிவுபடுத்துறாங்க. சோ இது என்னன்னா, about 70% of India's energy generation capacity is from fossil fuels, which is the with coal accounting for 40% of India's total energy consumption, followed by crude oil and natural gas at 24% and 6% respectively அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, by 2030 India's dependence on energy imports is expected to exceed 53% of the country's total energy consumption. In 2009 to 10 the country's imported was 159.26 million tons of crude oil, which amount to 80% of its domestic crude oil consumption, 31% of oil imports. அப்படின்னா ஏன் வந்து பெட்ரோல் 102 ரூபா ஆனாலும் நம்ம வண்டியில தான் போவோன்ற மெஷரை வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத தெளிவுபடுத்தினா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம்னா என்னன்னு தகவலுக்கு தெரியும். அதுதான் தகவல். Do you know that recycling is an excellent way of saving energy and conserving the environment? One recycled tin would save enough energy to power a television for 3 hours. One recycled glass bottle would save enough energy to power a computer for 25 minutes. One recycled plastic bottle would save energy to power 60 watt light bulb for 3 hours அப்படின்றது. இதெல்லாம் தகவலுக்கு வந்து ஏற்கனவே பிரிண்ட் ஆனதுதான். அட்லீஸ்ட் குப்பையில இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்காட்டினாலும் குப்பையில இருந்து நான் வந்து எனர்ஜியை தயாரிக்க முடியும்ன்ற சிந்தனையாவது நம் மனதில் வைக்கிறது தான் ரீசைக்ளிங் அப்படின்றது. ரெடியூஸ் அண்ட் ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் இஸ் வைட்லி யூஸ் டு ரைஸ் அவேர்னஸ் அகேன்ஸ்ட் த யூஸ் ஆஃப் நான் ரெனியூபிள் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, ரெடியூஸ் யுவர் கன்சப்ஷன், ரீயூஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், ரீசைக்கிள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது தான். நாம திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துறதுக்கான ஒரு இதுதான். வாட்டர் பாட்டில்ல தண்ணி குடிங்கன்னு யாரும் சொல்லவே இல்லை.
டம்ளர்ல சொம்புல ரோட்டால குடிங்கன்னு எத்தனையோ வகையில எல்லா ஊர்லயும் சொன்னாங்க. தண்ணியை அங்கங்க பஸ்ல எல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். ஆனா பாட்டில்ல குடிச்சு உயிரினங்கள் எல்லாம் அழிக்கிற அளவுக்கு நம்ம தயாரிட்டோமே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ வருத்தக்குரிய செய்தி தான் அப்படின்றது. என்விரான்மெண்டல் நியூட்ரிஷன் நிறைய பிள்ளைங்க இருக்காங்க, கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்கம்மா அது சார்ந்த விஷயங்களுக்கு. ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அட் வேரியஸ் லெவல்ஸ், எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் லெவல், energy conservation at community level, energy conservation in industry and other places, energy conservation in transportation sector. எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் தெளிவுபடுத்த முடியும் அப்படின்றதுக்கான தீர்வு. பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் குட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன? increases operational effectiveness and mission accomplishment, reduces life cycle cost, so reduces logistical footprint, so optimizes resource uses, enhance force protection. அதாவது ஒரு எனர்ஜிக்கான மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா, ஒரு லைட் ஆஃப் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளை போடுறதுக்கு பதில் அதுவே 6 மணிக்கு ஆன் ஆயிடும், அதுவே 6 மணிக்கு ஆஃப் ஆயிடும் அப்படின்றது ஒரு பார்ட். அதுதான் ஆப்டிமைசேஷன். அது உலக வெப்பமாயதலை தடுக்கும்னா அதை ஆந்தாந்து செய்யலாம் இல்லைங்களா? சோ இதுதான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி. நான் முன்னாடி காட்டின ஸ்லைடு. இப்ப யாராவது சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கா? எத்தனை பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகுது? 100% இருந்தா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகும் எண்ட் யூசருக்கு? நீங்களே வச்சுக்கோங்க உங்க ஸ்லைடு அப்படின்றீங்க, நான் வச்சுக்கிறேன், நீங்க பாத்துக்கிடுங்க பின்னாடி. ஓகே. சோ ஏன் ரெனியூபிள் எனர்ஜி? இந்த என்னது ரெனியூபிள் எனர்ஜின்னு அடிக்கடி பேசிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா, the demand for electricity is increasing rapidly. Sustainable renewable energy has been found as the future green energy solution. 80% of the villages are powering for only 8 to 10 hours per day without quality due to forced load shedding. Yet 20% of the villages are surviving without electricity. Hence tremendous potential for renewable, affordable and clean energy. நான் சொன்னேன் SDG goals number 7. அப்படின்னா என்னன்னா, வில்லேஜ், அதாவது காந்தி சொன்னார்னு இன்னும் வாசிச்சுட்டே தான் இருக்கும். கிராமங்கள்ல வாழ்கிறது அப்படின்றது. கிராமங்கள்ல வாழக்கூடியது 24 மணி நேரமும் பவர் இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை அப்படின்றதான் எல்லாருமே விளக்கமா சொல்றாங்க. அப்படின்றதுனாலதான் விளக்குமாறு கட்சியை நம்ம தேட வேண்டிய இது சூழல் இருக்குன்றத தெளிவா பாத்துக்கணும். சோ அப்போ 20% ஆஃப் வில்லேஜஸ் ஆர் சர்வைவிங் வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றதும் சர்வைவிங், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இருக்கிறத வச்சு வாழ பழகிட்டோம்னு சொன்ன அவங்களாலதான் நம்ம 20% டவுனுக்கு வாழ பழகிக்கிட்டோம் அப்படின்றதையும் தகவல் வச்சோம். அவங்களோட பெருந்தன்மை. ஆனா நம்ம கிட்ட இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை தான் இருக்கு. A worldwide research on deployment of microgrid with the utilization of distributed resources is going on. Microgrid seems to be the future energy solution for economic development for India. அப்போ ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுத்து அந்த கிராமம் தன்னிறைவு அடைந்த கிராமமா மாற்றத்திற்கான சூழல் தான் ஒரு கல்லூரி அதை எடுக்கணும்னு தான் இந்த IISc இதை மூலமாலாம் நிறைய சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம இதை செயலாக்கம் பண்றதுக்கான முன்னுரிமை எதுல இருந்து தொடங்கலாகுதுன்னா இந்த COP27 தான். சோ அதாவது நம்ம தீர்வுக்கு டார்கெட் 175 ஜிகாவாட் இயர்னு முன்னாடி வச்சாங்க. இப்ப COP27ல இருந்து என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா 500 ஜிகாவாட்னு கொடுத்திருக்காங்க. அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நான் இங்க போட்டேன் அங்க போட்டேன்றதுலாம் இல்ல. 500 ஜிகாவாட்டை அட்டைன் பண்றதுக்கே நம்ம இன்னும் 30 வருஷத்துக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டியது இருக்குமோன்ற சூழல் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப தப்பாயிடும். அதை கொஞ்சம் தீர்வா பயணிப்போம் அப்படின்றது. அப்போ இதை சார்ந்த விஷயங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு கேட்டா, தண்ணிய வாய்க்கா வெட்டி போட்டா வாய்க்காலே தண்ணி எல்லாம் குடிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனையை பார்க்கும்போது அங்க அதுக்கு ஒரு பண்டு கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு பக்கத்துல சோலார் போட்டு விட்டோம்னா இடத்துக்கான பிரச்சனையும் தீர்ந்துச்சு. சோலார் பேனலுக்கு எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் கிடைச்சிச்சுன்னா வயல்வெளிக்கு தேவையான தண்ணீரை சோலார் மூலமாவே பம்ப் எடுக்கலாம். ஃப்ரீ கரண்ட்டை பத்தி திங்க் பண்ணவே தேவையில்லை அப்படின்றதுக்கு ஒரு தீர்வு. அப்போ பஸ் ஸ்டாப்லயும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் ஷெட்டு போட்டு மக்களை ஒரு நிழல் கூட ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடத்துல எல்லாம் சோலார் பேனல் போடலான்னு சொல்லும் போது ட்ரெயின் மேலேயே சோலார் பேனல் போட்டு நாங்க தயாரிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த சோலார் பேனல் மூலமா ட்ரெயின்ல நிறைய விஷயம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது. அப்போ இது சார்ந்த விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு. இப்போதைக்கு ஸ்மார்ட்னு சொன்ன ஸ்மார்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் வரைக்கும் வந்திருக்குது. அதைத்தான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல மெட்ராஸ்ல இருக்கவங்களுக்கும் சரி, வெளியில இருக்க சிட்டிஸ்ல இருக்கவங்களுக்கும் சரி, எப்போதுமே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றது ஒரு மூக்க பொத்திட்டு போற ஒரு இடமா இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அழகா பீரோ மாதிரி ஒண்ணு கொண்டு வச்சுட்டாங்க. அந்த பீரோல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. ஆனா கரண்ட் ஆஃப் ஆகாம ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்குள்ளாரே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்ற ஒரு வித்தியாசத்தை உங்களால பார்க்க முடியுது. RMUன்னு சொல்லக்கூடாது. இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் சிஸ்டம். சோ
ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்னு எதுக்காக கொண்டாடப்படுகிறது, ஏன் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் மாறினா சரியா இருக்குமா அப்படின்றது தெரியும். The EVI engaged private stakeholders in roundtables in Paris in 2010, in Stuttgart in 2012 and COP21ல தான் முடிவெடுக்கிறாங்க. என்னடா அப்படின்னு கேட்டா கிளீன் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணி அதுல எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் இனிஷியேட்டிவ்னு ஒன்னு எடுக்கணும். எந்த எனர்ஜி வழியானா கிரீன் எனர்ஜி வழியா தான் பண்ணணும், பிளாக் எனர்ஜி வழியா பண்ணக்கூடாது. கிரீன் எனர்ஜினா என்னன்னா சோலார் பேனல் போட்டு சோலார்ல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை தான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கலுக்கு சார்ஜ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், வீட்டுல பிளக்இன் பண்றதுக்காக கிடையாது அப்படின்றதான் தெளிவுபடுத்தினாங்க. இதை நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதையும் அதுக்குள்ளார பிரிச்சு மேயக்கூடிய விஷயம். இதை சார்ந்த எனர்ஜி டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது இப்போதைக்கு நம்ம இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ என்னென்ன நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன். ஸோ இன்னோவேஷனுக்கான பாயிண்ட்ல நம்ம அதை தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இருக்கும். லோ டென்ஷன், ஹை டென்ஷன், மீடியம் டென்ஷன்னா வோல்டேஜ் லெவல்ல என்ன இருக்குன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலா போத்தல. பட் ஆனா எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்திலையும் லைட்டிங் சிஸ்டத்திலையும் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். So optimizing voltage level of distribution transformer, it is found that operating voltage level is on higher side than required, causing more loss. It is required to reduce the voltage level by tap changing அப்படின்னு சொல்றாங்க. So voltage ஹையரா இருக்கணுமா லோயரா இருக்கணுமா, எவ்வளவு கம்மியா இருக்கணும் எவ்வளவு கூட இருக்கணும்னு தெரியாமலே வோல்டேஜ் இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இருக்கணும்னு நம்மளா ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறோம். சோ அதுக்கான பிரச்சனைகள் நிறையவே வருது அப்படின்றத, எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்திலே பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றதான் மாத்திட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல டேப் சேஞ்சிங் அப்படின்ற ஒரு முறை சார்ந்த விஷயங்களை ஆட்டோ டேப் சேஞ்சிங் லோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு மாத்திருக்காங்க. சோ ஃபார் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார் கன்வெர்டர் அப்படின்றதுலாம் லைட்டிங்கான பாயிண்ட்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப் பை மெட்டல் ஹாலைட் லேம்ப். நீங்க ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளூர்ல புளிய மரத்துக்கு நடுவுல லைட் மஞ்சள் கலர்ல எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். அதுதான் சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப், சோடியம் வேப்பர் லேம்ப். அதெல்லாம் இப்ப எல்இடிக்கு மாத்தி வெள்ளை கலர்ல எரியுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது புவி வெப்பமாய்தலுக்கான ஒரு சிலது பண்ணிருக்காங்க. யூஸ் ஆஃப் டைமர் ஃபார் ஏரியா லைட்டிங் இஸ் த மெத்தட்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு. ஸோ 6 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா லைட் தானே எரியுது, காலையில 6 மணிக்கு தானே ஆஃப் ஆயிடுது. இப்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்றது கூட ஆப்ஷன் இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது technology has made it possible that energy is being conserved because of these steps. லைட்டிங் ஹேஸ் ட்ரெமெண்டஸ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் சேவிங் அப்படின்றது. லைட்டிங்ல தான் அதிகபட்சமா வேஸ்டேஜ் இருக்கு. ஏன்னா லக்ஷ்மி சாயங்காலமா வீட்டுக்கு வருவாங்கன்ட்டு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு போட்ட லைட்டை 12 மணிக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொன்ன பிறகுதான் ஆஃப் பண்ணுவோம். அப்படின்ற அளவுக்கு லக்ஷ்மியை வரவேற்கிறோமோ இல்லையோ, நாம நமக்கான த்ரெட், குளோபல் வார்மிங்கான த்ரெட்டை வரவேற்றுக்கிட்டே இருக்கோம்னா கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்படின்றதான் லைட்டிங் சிஸ்டத்துக்கான இது. efficient lighting, replace old light bulbs with CFLs wherever possible. அது old technology. இப்போ LED க்கு மாறுங்க. use natural daylight whenever possible. So வெளிச்சமா இருக்கே அப்படின்னா தொலைச்ச இடத்துல தான் தேடணும் அப்படின்றதுக்காக, வெளிச்சமா இருக்குன்னா பக்கத்துல போய் தேட முடியாது, தொலைச்ச இடத்துல தான் தேடணும்னா இருட்டடிக்கப்பட்ட இடத்துல எல்லாத்தையுமே நீங்க வெளிச்சம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நம்மளோட மனநிலையில வெளிச்சத்தை கொண்டு வரணும்னா எப்போதுமே இயற்கை சார்ந்த சூழல்ல இருக்கிறதுக்கு பயணிப்போம் அப்படின்றதுதான். use natural daylight whenever possible. Use motion sensor for outdoor security lights instead of leaving a light burning all night. அதாவது என்னன்னா பாத்ரூம் கதவு திறந்தோடனே லைட் எரியற அளவுக்கு வச்சிருக்கிறது ஒரு ஆப்ஷன். ஏன்னா எப்போதுமே அம்மா திட்டக்கூடிய ஒரே வார்த்தை என்னன்னா, போனா லைட் அர்ஜென்ட்டுக்கு போற லைட் ஆன் பண்ற ஆஃப் பண்றதே இல்லையான்னு எல்லா அம்மாக்களும் திட்டத்தை பார்த்திருப்போம் அப்படின்றது. ஏன் அப்பா திட்ட மாட்டாரான்னு கேட்டிருப்போம். அப்பா அதை பத்தி அப்புறம் பேசுவோம். இப்போதைக்கு அம்மா திட்டுறாங்கன்றத மட்டும் பார்த்திருப்போம். ஆனா இப்போதைக்கு லைட் ஆஃப் பண்றதுக்கு சென்சார்னு ஒண்ணு வச்சுட்டோம்னா அம்மாவும் திட்ட மாட்டாங்கன்றது தெளிவுபடுத்திக்கலாம். சுவிட்ச் ஆஃப் த லைட்ஸ் வென் நாட் இன் யூஸ் அண்ட் டு நாட் கனெக்ட் மல்டிபிள் லைட்ஸ் ஆன் எ சிங்கிள் சுவிட்ச் சாக்கெட் அப்படின்றது. அதாவது லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்றது என்னன்னா கருமியா கஞ்சத்தனமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இருட்டுல உட்காந்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, தேவையான போது பயன்படுத்திட்டு தேவையில்லாத போது ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயம். அது கூட சேர்த்துட்டு இந்த மல்டிபிள் லைட்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் சாக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது திருப்பதிக்கு போன பிறகுதான் தெரியும், பஸ் ஸ்டாண்டு போன பிறகுதான் தெரியும், ரயில்வே ஸ்டேஷன் போன பிறகுதான் தெரியும். கையிலேயே சார்ஜர் எடுத்துட்டு போனாலுமே சார்ஜ் போடுறதுக்கு அங்க ஒரு சாக்கெட் வேணும் அப்படின்னும் போது 10 சாக்கெட் போட்டிருந்தாலும் செல்போனே எரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்றத தகவலுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வீட்டுல பயன்படுத்தாதீங்க அப்படின்றது தகவல். யூஸ் த கரெக்ட் டைப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் லைட் பல்ப் ஃபார் ஈச் லைட்டிங் ரெக்யர்மெண்ட். எதுக்குன்னா எந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு லைட்டிங்னு தெரியணும். சோ பாத்ரூமுக்கு ஒரு 100 வாட்ஸ் பல்பை போட்டுட்டு நிம்மதியா போய் உட்கார்ற இடத்துல கூட எரிச்சலோட போய் உட்காரக்கூடாது. அதுதான் சூழல்னா அதை மாத்திக்கணும் அப்படின்றதுதான் தகவலுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன். டு மெயின்டைன் எஃபிஷியன்சி, கீப் லைட்டிங் ஃபிக்சர்ஸ் அண்ட் லேம்ப்ஸ் கிளீன் அண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் டஸ்ட்.
சோ இப்போதைக்கு வந்து சூப்பர் ஃபேன்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. அது மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்ட் நான் கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எங்க வீட்ல வாங்கி மாட்டி வச்சிருக்கேன். ஸ்பீடு ரைஸ் பண்ணா வாட்டேஜ் குறையும். தட் மீன் டு சே 18 வாட்ஸ் தான் அந்த ஃபேனோட கெப்பாசிட்டி. 18 வாட்ஸ்ல 5 ஸ்பீட்ல ஓடும். நீங்க அதாவது வந்து 1வது ஸ்பீட்ல இருக்கும்போது 18 வாட்ஸ், 2வது ஸ்பீடு போகும்போது 9 வாட்ஸ் மாறுது ஹாஃப் த வே. அதுக்கப்புறம் 4 வாட்ஸ்ல தான் ஹையர் ஸ்பீடுக்கே ஓடுது. அப்படின்னா அதுல டஸ்ட் ஏறிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஃபேனே சுத்தாது அப்படின்றத தகவலுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ டஸ்ட் ஏறாம பார்த்துட்டா கிளீன் அண்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜியை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது எஃபிஷியன்ட் லைட்டிங் அண்ட் ஃபேன். ஸோ ஏர் கண்டிஷன், ஹேவ் யுவர் ஏர் கண்டிஷனிங் எக்யூப்மெண்ட் periodically serviced and adjusted as needed. It is advisable that the difference between the inside and outside temperature should not exceed 10 degrees Celsius. Make sure that doors and windows are closed when air conditioner is operating. இது தகவலுக்கு தெரியறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பாதி பயப்பிள்ளைங்க வீட்டுல ஏர் கண்டிஷனிங் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 14 டிகிரி செல்சியஸ் எல்லாம் வச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நீங்க உங்க ரிமோட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா, பழையபடி பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து 19 டிகிரிக்கு மேல வர முடியாதுன்னு இருந்தது. இப்ப 24 டிகிரிக்கு கீழே குறைக்கவே முடியாது உங்களால அப்படின்ற லெவல்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுவும் மாற்றம் பெறும் அப்படின்றது. நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்னு வாசிச்சது எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 27. ஆனா இந்தியாவில வந்து மழை நேரத்துல கூட 27 தான் இருக்குன்னா நம்ம ஏசி டெம்பரேச்சரை குறைக்கணும்னு குளோபல் வார்மிங் தெர்மோஸ்டாட்டை பத்தி பேசணும்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்றதான் 10 டிகிரி டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. சப்ஜீரோக்கு போக முடியாது. அது வந்து தகவலுக்கு பின்னாடி டெக்னிக்கலா பாக்குறப்ப பேசலாம். சோ ஏர் கண்டிஷனர்ல ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க ஃபில்டர்னு. அந்த ஃபில்டரை கிளீன் பண்ணாததுனால ஏசி அதிகமா தேவைப்படும். இங்க பாதி பைப்லைங்க எப்படின்னா ஒரு 1 லட்ச ரூபாய்க்கு பெட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அது மேல படுத்து தூங்குறேன்னு ஒரு கம்பளியை போட்டுட்டு ஏசியை முழுசா போட்டுட்டு தூக்கம் கெட்டுறக்கூடாதுன்னு காலில் ஒரு ஃபேனை வச்சுட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்றது அதிகபட்சமா பார்க்க முடியுது. இது வந்து யாருக்கு பிரச்சனைன்னா எனர்ஜிக்கு பிரச்சனை மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கும் தான் பிரச்சனை. ஏசி வந்து அதிக நேரம் தூங்கும் போது உங்கள் தூக்கம் கெடுதோ இல்லையோ தூக்கம் நிறைய வருதுன்னு நினைப்பீங்க. உடல் சூடை ஏற்றி மனித குலத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்றதையும் தகவலுக்கு பாத்துக்கணும். ஏர் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடியது. சேவிங்ஸ் இன் கிச்சன். 10 நாள் சாம்பாரை வந்து திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை போன வாரம் சாம்பார்னு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் தூக்கி விட்டெறிஞ்சா ஒரு நாளுக்கு போய் ஒரு வீட்டுல ஆடிட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு 10 ரூபாய்க்கு பொறுமானம் இல்லாத ஒரு பொருள் அவங்க வீட்டுல 30 ரூபாயை கன்சியூம் பண்ணிருக்கு. அது எந்த ஐட்டம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னுத்துக்கும் போறாம 5 ரூபாய்க்கு ஒரு மருதாணி, ஒரே ஒரு சாக்கெட், மருதாணி சாக்கெட் அதை வாங்கியிருக்காங்க. 5 ரூபா தான் அது. 5 ரூபாய்க்கு வாங்கினத 50 நாளா உள்ளார வச்சிருக்காங்க யூஸ் பண்ணலான்னு, பின்னாடி யூஸ் பண்ணலான்னு. அது பார்த்தா கரண்ட் கன்சப்ஷன்ல கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா அது 50 ரூபாய்க்கு மேல ஈட் அப் பண்ணிருக்கு அப்படின்றது தகவல். ஃப்ரிட்ஜ்ன்றது குப்பை தொட்டின்னு தமிழ்ல பேர் வைக்கிற அளவுக்கு வச்சிட வேண்டாம். டோன்ட் ஓபன் த டோர் unnecessarily. மேக் ஷூர் தட் த சீல் இஸ் இன்டாக்ட். டர்ன் ஆஃப் த எம்டி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் when going on and off. Let hot food cool down before placing it in the இது. Defrost your refrigerator regularly. Store foods apart from refrigerator shelves. இதெல்லாம் பாத்துக்கணும். சோ இப்ப இதையும் நான் ஏன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்ற தகவல் சொல்றேன். லிசன் டு யுவர் எல்டர்ஸ் அட்வைஸ், not because they are always right, but because they have more experiences of being wrong. அதைத்தான் முன்னாடியே சொன்னேன். அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க, ஃபெயில் ஆகலாம். ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு அட்டெம்ப்ட் பண்ணாதான் ஃபெயில் ஆக முடியும், ஆப்சென்ட் ஆகதான் முடியும் போலன்னா. அப்போ நீங்க பிரசன்ஸா இருக்கணும்னா you need to attempt in order to fail. சோ இப்ப ஃபெயிலியர் ஆகும்போது இந்த பெரியவங்கன்னு சொன்னவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, listen to your elders advice not because they are always right, but because they have more experiences of being wrong. இது சரி தவறு என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு அனுபவங்களை கற்று தேர்ந்த பெருந்தகைகள் மட்டுமே பெரியோர்கள் என்று வாசிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கலாம். அப்போ அதுபடி பார்த்தா ஃபேண்டம் லோட்ஸ், இதை வந்து இம்பார்ட்டண்டா சொல்லணுன்றதுக்காக அந்த ஸ்லைடு அங்க வச்சிருக்கேன். ஃபேண்டம் லோட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் தான் ரிமோட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெருந்தன்மைக்குரியவர்கள் இருப்பாங்க. So the phantom load is the electricity consumed by a device when it is turned off. So right away ஏசிய ரிமோட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டோம், ஃபேனை ரிமோட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டோம், டிவியை ரிமோட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டோம், டேப் ரிகார்டரை ரிமோட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டோம், செல்போனை
நான் புடிங்கிட்டேன் ஆனா சார்ஜரை ஆஃப் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதெல்லாம் தான் ஃபேண்டம் லோட். அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் கோஸ்ட் லோட் ஆர் ஃபேண்டம் லோட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் டெலிவிஷன் கன்சியூம்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி as it wait for you to hit on the on button on your remote. Your clock uses energy 24/7 to keep track of your time. Devices that have a phantom load are sometimes called vampires. So these devices have a hidden energy cost that most people are never even aware of. Nationally, phantom loads make up to 6% of the energy consumption. This translates into billions of dollars spent and countless amounts of pollution emitted into our air. அப்படின்றது இதெல்லாம் தகவலுக்கு வச்சிருக்கோம்னா ஒரு வாட்டு அதாவது யூஎஸ் பத்தி பேசுறோமே ஃபேண்டம் லோடு 1 வாட் இருக்கக்கூடாதுன்றோம். இங்க வந்து ஒரு வீட்டுக்கே 1 கிலோவாட் வேஸ்டேஜ்ல போற அளவுக்கு வச்சிருக்கோம்னா இது எவ்வளவு தவறானதுன்றது தகவலுக்கு தெரியணும். சுவிட்ச் ஆஃப் யுவர் செல்போன்ஸ், அதாவது வந்து ஸ்பைக் பஸ்டர்னு வச்சிருந்தோம்னா கம்ப்யூட்டருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டர், ஸ்பீக்கர், இன்டர்நெட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்றது பேர் தான் ஸ்பைக் பஸ்டர். ஒரு சுவிட்சிலேயே வந்து எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடணும். ரிமோட்ல போட்டிருக்கோம், ஸ்டாண்ட் பைல போட்டிருக்கோன்றது கன்சப்ஷன் ஆகும், பின்னாடி யூசேஜ் ஆயிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் இபி காரங்களை ஏமாத்திட்டு இருந்தோம், மீட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. இந்த பைப்ல ஏதோ ஒரு மீட்டரை போட்டானுங்க, ஏகப்பட்டது ஓடிட்டே இருக்குன்னு நீங்க வந்து திட்டிகிட்டே இருப்பீங்க. ஆனா திட்டுறது இல்ல, இதற்கு முன்னாடி இருந்த மீட்டர் டிஸ்க் மீட்டர், இட் குட் நாட் ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் கன்சியூம்டு. பட் ரைட் அவே ஈவன் டிஜிட்டல் இந்தியான்னு மாறின பிறகு இந்த செல்போன்ல சார்ஜ் ஏறும்போது டிசி தான் ஏறும், இவ்வளவுதான் ஏறணும் போது அதை கூட ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னா சார்ஜர்ல இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங்க ரீட் பண்ணும். 5 பைசாவா தப்பான்னு கேட்டா 5 பைசாவா 5 லட்சம் டைம் 5 லட்சம் டைம் பண்ணும்போது 5 லட்சம் பேருக்கான பிரச்சனைகள் என்ன, அதான் ஃபேண்டம் லோட்ஸ் அப்படின்ற தகவல் தெரியும். How to deal with the phantom loads? Unplug all devices when not in use. Alternately, plug your devices into power strip and turn the power strip off when you go to sleep. Be careful when using cube-shaped transformer that plug into the wall. They are 60 to 80% inefficient when plugged in. So it is especially important that these are the power strips. Provides the personnel with real-time energy and performance data to manage the building energy needs. Building automation system. So temperature sensor, pressure sensor, humidity sensor, ஏகப்பட்ட சென்சார் போட்டு ஐஓடி கனெக்டடா போட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. அதான் பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்டிங்னு இருக்கு, இன்கண்டசன்ட், ஃப்ளூரசன்ட், ஹை டிஸ்சார்ஜ், லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோம். இதுதான் வந்து 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. எவ்வளவு பவர் கன்சப்ஷன் யூனிட்ஸ் பர் இயர், அதே வந்து ஸ்டார் ரேட்டிங் அதிகமாச்சுன்னா எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றோம். ஸோ அதை சார்ந்தது. ஸோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். வேகமா இந்த 1 மணி நேரத்துல முடிக்கணுன்றதுக்காக நான் வேகமா போயிட்டேன். உங்களுக்கு புரிதல் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேள்விகள் கேட்பீங்க, புரிதல் இல்லைன்னாலும் கேள்விகள் கேட்கலாம். ஸோ அப்படி கேள்வி கேட்கணுன்ற என்னை தொடர்பு படுத்துறதுக்கு 9790907552 அண்ட் த மெயில் ஐடி இஸ் drbharatbala@gmail.com. ஸோ இதை சார்ந்த விஷயங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ டுகெதர் வி கேன் மேக் ஏ சேஞ்ச் மீன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைமிங். இப்போதைக்கு கேள்விகள். Is there any questions for me? With pleasure I can answer. Yes, sir. Good afternoon, sir. Without break, at a stretch, 1 hour, you've given a wonderful presentation, and I think the students really, they would have enjoyed the session. And as teachers, we also learned a lot. எங்களுக்கு இப்போ நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க சார் உங்க செஷன். As it is YouTubeல இருக்கிறதால anytime the students, they can watch your meeting, which we have saved it, and it will be in our college website. And the only one question I have is about the star rating. If the star rating la நம்ம fridge AC எல்லாம் வாங்குறோம் சார், it's costlier. But how far that star rating எவ்வளவு வருஷத்துக்கு அது வேலை செய்யும், இல்லைன்னா அது ஒன்ஸ் வாங்கினா அது கண்டினியூஸா அந்த கரண்ட் கன்சப்ஷன் இருந்துட்டு தான் இருக்குமா எங்களுக்கு? நல்ல கேள்விங்க மேடம். ஸோ நீங்க ரைட்டான கேள்வி எல்லாருக்காகவும் கேட்டிருக்கீங்க. இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டெக்னாலஜியை பைண்ட் பண்ணது தான் ஸ்டார் ரேட்டிங். எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபல்ல நம்ம வந்து 1 ஸ்டார் 2 ஸ்டார்னு இல்லாம 5 ஸ்டாருக்கான பாயிண்ட் என்னன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டார்லயும் அதுக்கான டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏசியில வந்து 3 ஸ்டார் to 5 ஸ்டார்ன்றது வாங்கிக்கோங்கன்னு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும்போது அது காஸ்ட்லி அஃபேர்ஸா இருக்குன்னு சொல்றோம். ஆனா அது ஏன் காஸ்ட்லி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்டெலிஜென்ட் சிஸ்டம்ஸ் அதுக்குள்ள ஆடப் ஆகும். நீங்க 3 நிமிஷத்துக்கு மேல ஃப்ரிட்ஜ் டோரை ஓபன் பண்ணா ஒரு அலாரம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட். ஆனா அலாரம் அடிக்க போய் நீங்க ஓபன் பண்ணி மாவு அரைக்கிற வரைக்குமே ஓபன் பண்ணி டோரை வச்சிருந்தீங்கன்னா
பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றதுக்கு அது என்ன பண்ணுன்னா கம்ப்ரஸரியே ஆஃப் பண்ணிடும். அது ஒரு அட்வான்டேஜா இருக்குன்னா அது வந்து 3 ஸ்டார்ல இருந்து 5 ஸ்டாருக்கு போகும். எனர்ஜி கன்சப்ஷன் பாயிண்ட்ல ரெடியூஸ் ஆகும். ஒருவேளை நீங்க கேட்ட டூரபிலிட்டி 5 ஸ்டார் வாங்கினா 5 வருஷத்துக்கு பதில் 50 வருஷம் வாழுமா அப்படின்னு கேட்டா எந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸும் குறைஞ்ச காலத்து தான் இருக்கும். ஸோ அதனால அதுக்கு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் எப்போதுமே வந்து ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. முன்னொரு காலத்துல அது இல்லாம இருந்துச்சு. இப்போ ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள்னு வச்சிருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி ப்ராடக்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரீசைக்கிளபிலிட்டி. அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டியூட்டி சைக்கிள்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து இத்தனை காலத்துக்கு தான் வேலை செய்யும். ஆன் ஆஃப்கான சுவிட்சிங் வந்து இவ்வளவுதான் நடக்கும் அப்படின்னும் போது அது காலத்திற்கு அது போயிடும். ஆனா சர்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்டிவா இருக்கும்போது டியூரபிலிட்டி நிறைய தான் இருக்கும், குறைவாகாது அப்படின்றத தெளிவுபட சொல்லலாம். அதனால நீங்க ஸ்டார் ரேட்டட் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப கனிவாகவும் இருக்கக்கூடிய கிஃப்டடாகவும் கொடுக்கும்போது அதை கொடுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes, sir. Yes, thank you very much. Any of you all, any students, do you have doubts? யாருக்காவது ஏதாவது doubts இருக்காமா? Do you want to clarify? Sir also told about the phantom loads. நம்ம எப்பவுமே சொன்னோம் இல்லையா, அந்த சுவிட்ச் எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டா ஆஃப் பண்றதே இல்லை. ஸோ தட் ஆல்சோ கன்சியூம்ஸ் த கரண்ட். That is highly informative, which the students will be aware now. Ritika, is there anybody who's there willing to? I have one question, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. yes, ma'am. Yes. Good afternoon, sir. Really, it was very, very interesting and effective talk, sir. Your speech is very interesting. I have one question actually. Since that solar energy panel is there now, so why we cannot use for all homes and all? Because in every home we have electricity bill is a major factor. How to reduce? Even we are in a hot city. I mean, a hot land, India. We can have a solar energy panel for every house, like grouped house and all. How we can distribute? எஸ் மேம். ஸோ நீங்க கேட்ட கேள்வியே நான் தமிழ்லயும் சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க சரியான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. இப்போ இந்த சோலார் பேனல்ல வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி தெளிவா 2 கேள்வியை திரும்ப ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் மேடம். ஊட்டிக்கும் வெள்ளூருக்கும் என்ன சம்பந்தம் மேடம்? ஹாட் சிட்டி வெள்ளூர், ஊட்டி வெரி கோல்ட் சிட்டி. இல்ல, இந்த ரெண்டுமே சம்பந்தப்பட்டதுன்னு சொன்னா ஒரு மலையில தொடர்பு நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கலாம். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இதுல மலை தொடர்புல இருக்கு. ஆனா ஊட்டி கிளைமேட்டும் வெள்ளூர் கிளைமேட்டும் ஒன்னா? நோ சார், நோ. நோ. அப்படின்னு பார்த்தா வெள்ளூர்ல அதிகமா வெயில் அடிக்குமா, ஊட்டியில அதிகமா வெயில் அடிக்குமா மேடம்? வெள்ளூர் தான் சார். வெள்ளூர் தான், ஆப்வியஸ்லி வெள்ளூர் தான் அப்படின்றது. இப்ப அடுத்த கேள்வியும் அதே தான் மேடம். வெள்ளூர்ல சோலார் பேனல் அதிகமா வச்சிருப்பாங்களா, ஊட்டியில அதிகமா வச்சிருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இப்பதான் அந்த கொஸ்டின் மார்க் வருது. இந்த டிஃபரன்ஸ் புரியறது. எந்த ரிசோர்ஸ் எனக்கு அதிகமா கிடைக்குதோ அதோட பிரச்சனைகள் பத்தி தான் நான் யோசனை பண்ணுவேன் தவிர்த்து நல்லதை பத்தி நான் யோசனையே பண்ண மாட்டேன். எனக்கு கிடைக்கப்படக்கூடியது ரொம்ப குறைவா கிடைக்கும் போது அதை நான் மிகுதியா பயன்படுத்திப்பேன்னு சொல்லிட்டு தான் ஊட்டிக்காரங்க சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சிருக்காங்க, சோலார் ட்ரையர் வச்சிருக்காங்க, சோலார் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்காங்க, சோலார் ஹவுஸ், அதாவது கிரீன் ஹவுஸ் ஸ்கீம் எல்லாமே வந்து சோலார் ரிலேட்டட் எல்லாமே ஊட்டியில தான் நிறைய இருக்கு, நீல்கிரிஸ்ல. ஆனா அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய வெயில் கிடைக்கக்கூடிய இடத்துலதான் அதிக கன்சப்ஷனும் இருக்குன்றது டிஎன்இபியே பதிவு பண்ணிருக்கு வெள்ளூர் ரீஜன்ல. So what we can do is that we can create an awareness. People mind need to be changed, not the methodology. So it is about the people mind that we people. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த காலேஜ்ல நான் பேசுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸே என்னன்னா, let us take a point that இந்த சர்வே டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் தான் எல்லா போய் சேர்றேன்றாங்க, ஐடில தான் சேர்றேன்றாங்க. let us make a point, டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வழியா கூட எடுத்துட்டு எவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, எவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட் எவ்வளவு கரண்ட் கன்சப்ஷன் யூஸ் பண்றாங்க, நாம வந்து சொசைட்டிக்கு செய்யக்கூடிய கடமையா எத்தனை வீட்டுக்கு ஆடிட் பண்றதுக்கு நம்ம தயாராகி அந்த ஆடிட்டை பண்ணி ஒவ்வொரு வீட்டுல ஒரே ஒரு சோலார் பேனலோ இல்ல ஒரு குரூப் ஹவுசிங்க்கு தேவையான பவரை வந்து இப்போதைக்கு இன்னொரு செய்தியா டிஎன்இபில 1Dன்னு ஒரு இது போட்டிருக்காங்க. அதாவது 1Dன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, காமன் ஷேர்னு ஒரு சர்வீஸ் வாங்கிட்டு 2 வீட்டுக்கு மேல இருந்தாலே ஒரு காமன் ஷேர்னு வாங்கி இருந்திருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி. இது வந்து கமர்ஷியல் கனெக்ஷனுக்கு மாறிடுச்சு இப்ப தகவலுக்கு.
அப்பனா என்னன்னு அதையாவது அட்லீஸ்ட் சோலார் பேனல் போட்டு நான் வந்து அதுக்கான தயாரிப்பை எனக்குரிய மின்சாரத்தை நானே தயாரிச்சுட்டு நான் வந்து அதை பயன்படுத்துவேன்னு நாம வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிட்டோம்னா நிச்சயமா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நல்லது செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கலாம். அதனால இப்போ நம்ம காலேஜ் மூலமா அதை செயல்படுத்தலாம்னா ஐ மைசெல்ஃப் ஹேவ் ஸ்டார்டட் த நான் ஐஜனோட கோ-ஃபவுண்டர். ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கிரீன் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல வந்து என்சேவ் கிளப்னு ஒன்று வாலண்டியரிங் கிளப். உங்க காலேஜ்ல உங்களோட காலேஜோட மின்சாரத்தை சேமிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு வழிமுறைகள்னு தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு அதை மாற்றத்திற்கான சூழலை கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது ஒரு பகுதியை எல்லா காலேஜ்லயும் நான் சொல்லிட்டு இப்போ கடந்த ஒரு 2017 இருந்து நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை சார்ந்த விஷயங்கள்ல அந்த காலேஜும் அதுல 1 கோடி ரூபாய் பில்லு கட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த 1 கோடி ரூபாயை வந்து அதுக்கு சமுதாயத்துக்காவது கொடுக்கலாம், ஏன் கரண்ட் பில்லுல கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த செய்திகள். அதை பண்ணலாம் மேடம். நிச்சயமா Sure, நான் sir. ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிச்சா இல்ல நீங்க Yes, கேட்ட கேள்விக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா மேடம்? definitely we will do, sir. Yes, sir. Along with our students' support. ஷியர் மேடம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Yes. I hope the students, they don't have any doubt. Can we wind up the session? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes. With a great happiness. Thank you so Yes, much sir. for the opportunity. So, And it yes, is. we'll have a vote of thanks, official vote Yes, of thanks. will be. ma'am. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You gave a very clear-cut explanation with the example about the energy conservation, types of energy, energy audit, energy pyramid, and benefits of good energy management. And you also highlighted about the different way of energy generation and how the technology is used for conserve the energy. Thank you so much, sir, for your thought-provoking awareness and conservation talk. Thank you, everyone, ma'am. So I'm closing up. Thank you. Energy saved is the energy earned. Let us work towards a sustainable world by embracing the renewable energy. Now I call upon Dr. Dhanam, coordinator of Protract Club and Energy Conservation Committee of DKM College for Women, to propose the vote of thanks. Yeah, very good afternoon, everyone. Yeah, gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. That is, gratitude is the sign of noble souls. With this quote, we are celebrating National Energy Conservation Day today. On behalf of DKMC and Institutional Innovation Council of DKMC, feel immensely proud to propose vote of thanks on this webinar on energy conservation and contribution to green society. Honorable President and Secretary Sir, our most respected and beloved Principal Ma'am, and our most respected and HOD of History, Dr. Amritavalli Ma'am, IIC President and IIC Vice President, Dr. V. Kritika Ma'am, the most respected faculty and my dear students. I would like to thank our chief guest who honored with this event with inspirational speech of thoughts, spending his valuable time with us today for sharing his knowledge on energy conservation and contribution to green society. Thank you so much, sir, for your quote that tremendous and innovative ideas which are present in our earth crust with your valuable and energetic talk on energy conservation, energy efficiency, and energy management with green technology use. How to serve, how to make our motherland with our sustainable energy, and why to conserve energy, how to utilize, reuse, reduce the energy, that is the sustainable energy for the betterment of future generation, the way of problem identification, solution for that, and refinement, conservation, distribution of energy, and how to invest, spend, save the renewable energy and its economical value come renewable energy, that is the green energy, with the help of energy pyramid, with good practices, with a small distribution of energy, along with the types of renewable energy, non-renewable energy, and energy types and parameters and operational cost in an effective and excellent and brief and motivational manner. Really, it was a wonderful and very interesting session with your effective, innovative, and energetic talk ideas with helpful for the upcoming generation effectively. So, thank you so much, sir, for sharing with us your words of wisdom on energy conservation and contribution to green society in a greener way. I would like to
Thank you, our management, beloved principal ma'am, and all our IEC president and DKM staff and students to be a part of this event and gracing